Hello my dear children, how are you all? Doing good? Okay, are you all getting prepared for the exam? Fine. So today morning I have sent you the question paper pattern. Okay, so write it down in your notebook and try to solve as much as possible what you have to solve the previous old question paper, supplementary, preparatory, midterm examination question paper. You can download it and try to resolve it. Fine? Okay. So let us get into the lesson. So I hope so. I have shared two videos regarding Dr. B.R. Ambedkar's lesson, isn't it? So I'm hoping that you all have watched those videos and also received half of the notes from this lesson, isn't it? Fine. So, what were we discussing yesterday? So, we got to know that Dr. B.R. Ambedkar contributed a lot to Indian constitution, isn't it? And also I have shared one video regarding fundamental rights, isn't it? So, hoping all of you, have watched the video. So, I was discussing about this para number 6, isn't it? Point number 6, page number 70. All of you open your textbook, page number 70, point number 6. Let me read. Dr. Ambedkar had a clear perception of the mutuality of the three pillars of state, the legislature, the executive, and judiciary. He realized that the jurisdiction of each should be clear and untrammeled. At the same time, he had a sense of importance of the role of citizens. So, what we call, these are all the organs of our government, isn't it? Indian government, these are all the three major organs like legislature, executive, and judiciary. Shasakanga, Karyanga, Nyayanga. So these are all the three organs of Indian constitution or Indian government, we can say. So till here we have discussed yesterday, isn't it? So moving to the next line. The Constitution is a fundamental document. Constitution is a fundamental. Fundamental means what? Basic. Correct? To build a house, you should have foundation, isn't it? ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಏನಿರಬೇಕು? ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಆಸ್ ಬಿಗರ್ ಆಸ್ ವಿ ವಿಶ್ ಟು, isn't it? Similarly, it is a basic rules and regulations that we should be followed. So those are all called fundamental rights and duties that are there in our Indian constitution. Indian constitution ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. That is why we say constitution is a fundamental document. It is a document which defines the position and power of the three organs of the state, the executive, the judiciary, and the legislature. So, you all might have heard about the functions of these three organs in your social science classes, isn't it? So, legislature, forming laws, making laws, ಲಾಗಳನ್ನ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ದೋಸ್ ಹೂ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲಾಸ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೂ? ಮೀನ್ಸ್ whatever the rules and regulations formed by legislature are executed by this executive. Understanding? Okay. So moving forward to the third one, judiciary. They are making laws, they are forming laws. These are the people who execute the laws. And judiciary, here what happens? Someone should be there to protect the laws, rules and regulations. Let's say a simple example, police, isn't it? What they will do?
They will protect us 24/7. They will be on duty and they will protect the citizens, isn't it? According to the law, according to the rules and regulations, someone should be there to protect us, like judge, court. So why do we go to court if something happens in our life? Why do we go to court? They will give justice, isn't it? ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. So here we can see all those things. So legislature, executive, judiciary are the three organs of Indian government. So it also defines the powers, the executive and the powers of the legislature as against the citizens. ಸೊ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ. In fact, the purpose of a constitution is not merely to create the organs of the state to limit their authority. So here, one thing you have to observe, children. So what you have to observe is Dr. B.R. Ambedkar choose to draft Indian constitution. Avrana ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ತು. Why? Tell me. So he was very genius, as I said. He used to read lot of books. He used to refer the other nations' constitution or whatever it is, rules and regulations, and he thought of implementing in India, and that made him successful. Are you all agree with me? Whatever Dr. Ambedkar, ಯಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್, isn't it? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ drafting constitution, so it means, as I said, they have created these organs, legislature, executive, judiciary. Creating organs, creating some rules and regulations are very easy ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? which one you have to follow, how you need to follow, at what level, there should be limit. ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ in fact, the purpose of the constitution is not merely to create the organs of the state, but to limit their authorities. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ to create such kind of boundary, they have built these organs. So hope you are all getting and understanding what I'm saying. So because if no limitations were imposed upon the authority of the organs, there will be complete tyranny and complete operation. Tyranny. See, look at this word, underline that. Tyranny means cruel government. Cruel government. The other word, oppression, means a bad rule. Underline that. Last one, bad rule. So what is the meaning? Bad rule. So what are they trying to say here is, if there are no limitations, what happens? There are no boundaries, there are no rules and regulations. What happens? Let's say one example. You go to a park, isn't it? Can you pluck the flowers? Can you pluck the fruits? You can sit wherever you want, however you want, and you can stay in the park overnight. ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, they will also have some rules and regulations. Don't pluck the flowers. Okay, so timings they will mention, from morning 9 o'clock to evening 6 o'clock. After that you can't stay there. Those are all the rules of a small park. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋರು, ಪಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕೂಡ, they will have rules and regulations.
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಲಿಮಿಟ್ಸ್, isn't it? ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? So if there are no rules and regulations, what happen? You may see a cruel government, you may see a bad rule, alva? So that is the reason. What happens if there are no rules? These higher class people or ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. Okay, so now you might be thinking that Dr. B.R. Ambedkar is a very great personality. Because of this personality, we are having these things to be followed. It is very, very right thing, isn't it? Okay, look at the next point number 7. Jawaharlal Nehru chose Dr. Ambedkar to be the first law minister of independent India. This was a recognition of Dr. Ambedkar's skills in the field of law and legislation, as also a tribute to his vision of social justice. A vision which was sought to be infused into a new Indian polity, but above all, this was a tribute to the success of Dr. Baba Sahib Ambedkar own campaigns against social injustice. Who could have dreamt that one born to a Mahar family would one day become not only a law minister but a lawmaker and be hailed as the modern Manu? See, it is a very, very important point. Point number 7, very, very important. Why? I'm going to explain here. You have heard about Jawaharlal Nehru. He was the prime minister, isn't it? What he did, Jawaharlal Nehru, so he impressed by the skills that Ambedkar was having. He was impressed. So because of Jawaharlal Nehru, because of Ambedkar's talent, what he thought, ಇಷ್ಟೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Why can't I choose him as a law minister? ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ, ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅಲ್ವಾ, ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ he thought of it. Who thought of it? Jawaharlal Nehru. So after that he thought, India also executed, and he chose Dr. B.R. Ambedkar. So as a first law minister of independent India, independence, when did we get? When we got independence? 1947, isn't it? After that, the first law minister was Dr. B.R. Ambedkar. Who chose Dr. B.R. Ambedkar as the law minister? Jawaharlal Nehru. This was the recognition. Dr. B.R. Ambedkar's skills field of law and legislation, as also a tribute to his vision of social justice. So Ambedkar was never satisfied, or he could not tolerate injustice. Injustice means what? Justice andre enu makle? Nyaya. Injustice andre enu? What does injustice means? Opposite word. Injustice, ಅನ್ಯಾಯ. ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾರು? ಹೂ? ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ a vision which was sought to be infused into the new Indian polity. ಅವರ ವಿಷನ್ಗಳನ್ನ, ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್? ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್? ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ 4th
line. Infused means to fill. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ infused means to put in something in a new Indian politics. ಆಗ ತಾನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so that he can infused, he will put all the necessary things into place, into our politics. That is the reason Jawaharlal Nehru chose Dr. B.R. Ambedkar as a what? As what? Law minister. So, next, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, he made lot of campaigns ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. who could have dreamt that one born to a Mahar family. Mahar is a name of a caste. It is a low caste. You can see in Maharashtra, Bombay ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಹರ್ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನೋಡ್ತೀರಾ. So Mahar family is a low caste family, scheduled caste actually. So he born in a Mahar family. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಗೌಡ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಮಹರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಬಡಿ ಡ್ರೆಮ್ಟ್. ಡ್ರೆಮ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕನ್ಸ್ ಕಾಣೋದು. ಡ್ರೀಮ್, ಡ್ರೆಮ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಡ್ರೀಮ್, ಕನ್ಸ್ ಕಾಣೋದು. ಡ್ರೆಮ್ಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Mahar family would one day become not only a law minister but a law maker and be hailed, called ಅಂತ as the modern Manu. ಮಾಡರ್ನ್ ಮನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಧುನಿಕ ಮನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್, ಬಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್. ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, isn't it? ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಲಾ. ಲಾ ಆಗತ್ತೆ. ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಲ್ ಲಾ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಲ್ ಲಾ ಆಗತ್ತೆ, ಬಿಲ್ ಲಾ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿ ಮೇಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಡಿಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ Ambedkar is called as a modern Manu. In your notes I am going to give it to you clearly about this. Okay, so looks like you have a question on that. Fine. So moving forward to the next point number 8. In the 4 decades ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So in the 4 decades and more since independence, much progress has been achieved in providing equality of opportunity to the people. Members of the scheduled caste find doors which had been closed to them for centuries being opened. So what does this mean, ma'am? Doors open. Scheduled caste ಗೆ doors open ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What does it mean? It means after getting independence, much progress has been achieved. In the sense, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. There are a lot of rules and regulations were there put in places by this Ambedkar, great personality. So he made lot of rules and regulations. Constitution was there, legislature, executive, judiciary, everything was there. So he was fighting for social injustice. Lot of people like Gandhiji, Jyotirao Phule, so many people were there. Not only Ambedkar at that point of time. Okay, freedom fighters ಅಂತ ಏನೇನು ಕರಿತೀವ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ದೇ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ತುಂಬಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, at that particular time.
ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ SC ST ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ದೇ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. Because of his fight, scheduled caste, low caste people started getting lot of opportunities. Because of that, no legal bars exist today for self-expression or self-advancement. In the sense, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ವಿ ನೀಡ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರು. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್. ದೇ ಗಾಟ್ ದಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೂ? ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಗಾಟ್ ದಟ್. They are enrolling themselves in institutions of higher learning and entering public services. Higher learning in the sense, post graduations and many more regarding getting higher education. ಅವರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. They started enrolling themselves, scheduled caste people. So here one thing that you have to observe, he was from a Mahar family ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂದ, ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರು. ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೋ ಬಡಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತರ ಜಾತಿ, ದಲಿತರ ಜಾತಿಯಿಂದ ಅವರು ಬಂದಂತಹವರು. ಅಂತವರು ಟುಡೇ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he made a lot of laws ಅಲ್ವಾ? ಲಾ ಮೇಕರ್, ಅದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮನು ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ people started enrolling themselves, getting higher education, and also they started writing UPSC exams. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ KPSC, IAS, KS ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ ನೀವು? ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹೈಯರ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ more jobs. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ UPSC jobs. ಸೊ point number 9, and yet much remains to be done on the social plane. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ was thirst to give justice. He was having thirst. Okay, so he was not at all satisfied with whatever he was doing. See, think, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The annual reports of the Commissioner for Scheduled Caste and Scheduled Tribes list several violations of the law and several instances where, notwithstanding the state book, members of the scheduled caste have been discriminated against. Baba Saheb Ambedkar's work will be truly complete only when social discrimination is completely eliminated from our society. Eliminated means what? Vanish. ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು? Vanish ಅಥವಾ completely removed. Social discrimination, whatever that we are doing today, also we are seeing lot of people are discriminated. Discrimination ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ತಾರತಮ್ಯ. There is no equality. I don't respect you. You don't come to my house. I only should get this position. I only should become a minister. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಾ in this election, these kind of low caste people also getting opportunity ಅಲ್ವಾ? SC ST ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೈಟ್ ದಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡಿಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೊನೆವರೆಗೂ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಏನೇನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಆರ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಜೆಂಡರ್, ಫೀಮೇಲ್, ಮೇಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? It is there, right? So these are all not good for the healthy society. So I'm going to stop the lesson here. So in the next class I'm going to continue the point number 10. Okay, so read the lesson once again so that whatever I have explained you will get to know. Read the glossary as well. Okay, fine. Thank you.